C teens, D60 aos y. Intentus duplicar tu dinero cada pocos aos ya no. Invirtiendo. Negociando con la realidad, while la realidad no negocia, esta edad, el objetivo es sobrevivir, no hacer hazas, es estabilidad, no genialidad, es consistencia, no. Y el mayor error de los jubilados es creer que las reglas del juego se mantienen iguales para siempre, no es. Y fingir que. Lo es la forma en que. Dia horo desaparecen con unas pocas decisiones malas. De los 60. El objetivo cambia silenciosamente de acumular a preservar, pero mucha gente se niega a aceptar ese cambio. Pasarán 40 años escuchando que el crecimiento lo es todo. Que bajar el ritmo se siente como un fracaso, pero el verdadero fracaso es perder lo que ya construís por perseguiste algo que ya no necesitas. La riqueza en la vejez se protege con disciplina, no con. Un inversor joven se recupera de errores porque el tiempo perdona la estupidez, pero el tiempo deja de perdonar cuando empieza la. Y el margen de error se derrumba y cada. De pronto importa una. Del 30% a los 30 es una molestia. Una. Del 30% a los 70 puede ser dal permanente la. Se viuve. Cruel a medida que avanza el calendario. La gente cree que invertir en la. Consisten en contra rendimientos. Altos para reemplazar un salario, pero esa idea. Al invertir en la. Se trata de evitar que los retiros destruyan el. Compuesto, ya no alimentas la cartera. La cartera te alimenta a ti es solo cambio lo transforma todo sobre el risco. Y el enemigo real no es la. Ni los impuestos, ni siquiera la volatilidad del mercado, es el riesgo de secuencia de rendimientos, las. Al inicio de la. Cuando. Retirando dinero, reducen para siempre la base que genera ingresos futuros, dos jubilados con el mismo rendimiento promedio pueden terminar con resultados totalmente distintos por el simple orden de los buenos y malos, y el desafortunado se queda sin dinero mientras el otro muere con patrimonio. Por eso la primera regla de los 60 es brutalmente simple, evítales. Grandes a toda costa. Ya no necesitas ganarla a nadie, solo necesitas sobrevirte a ti mismo y es decir durar. Que tu propia vida, una estrategia que nunca colapsa vence una estrategia que a veces gana mucho. Muchos jubilados se sabotean persiguiendo historias en lugar de. Compran activos de moda porcla. Se siente como hacer algo, pero la. Es cara y casi siempre temporal. La estabilidad es aburrida, pero financieramente permanente, lo que te da tranquilidad rara vez se siente emocionante. A esta edad, tu cartera debe comportarse como infraestructura, no como una startup. La infraestructura produce un resultado fiable y rara vez te sorprende, una startup puede triplicar. O puede desaparecer, las carteras de. No pueden permitirse desaparecer, la supervivencia no se negocia con apuestas. Construyes una fortaleza financiera, no un cojit financiero, la fortaleza resiste tormentas, decisiones y tus propias emociones, un cojit require. Constant y un timing perfecto la. No es un plan de. La robustez. Una expectativa reasonable se viuve de 5% anual a largo plazo es. Suena modesto hasta que lo aplicas durante. Con retiros, lo modesto, si es constant, se viuve poderoso, lo extremo, si es inestable, se viuve peligroso, la consistencia gana en silencio. Algunos argumentan que el mercado. Promedia 10%, pero los promedios esconden la volatilidad cuando, gastando desde la cartera, la volatilidad dual, que los rendimientos bajos bendicen, para pagar cuentas y, conviertes, temporales en, permanentes, esa es la diferencia entre, y vida real los retiros.
Las carteras equilibridus existen por razones, tanto como los bonos y el efectivo no maximizan el rendimiento. Maximizan la capacidad de sobrevivir, te permiten tener paciencia cuando la paciencia es valiosa, sin estabilidad, el inversor entra en justo cuando es lo que cuesta. Un jubilado invertido al 100% en acción se vuelve emotional de los movimientos diarios del mercado cada. Se siente como perder dinero para comida, medicinas white tranquilidad y el miedo empuja a decisiones en el peor momento, la estabilidad compra control emotional y eso vale de lo que la gente cree. Por eso la se vuelve un sistema de defensa. No un truco para medir resultados ninguna. Individual. Tener el poder de destruir la puede funcionar al construir riqueza, pero es peligrosa al preservarla, un solo desastre. Debe definir tu futuro. Las empresas de alta calidad que pagan dividendos se convierten en la columna vertebral porque generan ingresos sin depender del precio diario. Flujo de caja importa. Que las oscilaciones de y el jubilado vive de ingresos, no de titulares, los negocios resolven esos problemas sin drama. Estas empresas rara vez son emocionantes, pero son consistentemente rentables, venden necesidades, no suyos, la demanda se mantiene estable de los ciclos. La estabilidad de ingresos se traduce en estabilidad de dividendos, eso es exactamente lo que necesitas. Los dividendos crecen con el tiempo, lo que ayuda a compensarla de manera gradual, no combates con apuestas. La combates con flujos de caja que aumentan, te conviertes en socio de empresas productivas, la propiedad reemplaza la. While es un juego que no necesitas. Junto a las acciones sostienes bonos no para ganar, sino para tener previsibilidad, un bono tiene fecha de vencimiento, y eso crea una certeza que las acciones no pueden ofrecer, la certeza es valiosa cuando, planificando gastos, la previsibilidad reduce decisiones forzadas. Una escalera de bonos hace que el dinero leg de forma regular sin importar lo que haga el mercado. Cada vencimiento te da liquidez sin vender activas en un mal momento. Eso convierte incertidumbre en calendario, while se beneficia de calendarios, no de sorpresas. Las reservas de efectivo completan la estructura cubriendo emergencias. Los gastos inesperados destruyen carteras solo cuando falta liquidez. La liquidez evita vender en. Why vender en? Es el verdadero asesino de los planes de retiro. Con acciones aportando crecimiento, bonos aportando estabilidad y efectivo aportando flexibilidad, el sistema se vuelve resistente, ninguno es perfecto por separado, pero juntos son duraderos, while la durabilidad vence el brillantes en la vejez, la fiabilidad vence la. Los jubilados suelen perseguir inversiones de alto rendimiento creyendo que ingreso significa seguridad. Casi siempre ocurre lo contrario porque el alto rendimiento sila alto riesgo y el mercado rara vez regala almuerzos, un ingreso demasiado bonito sua la cultura base. Intentar adivinar el mercado y eso trampa seductora que se siente inteligente pero termina siendo destructiva. Esperar el momento perfecto garantiza oportunidades perdidas o decisiones emocionales. Invertir de manera gradual elimina el ego de los sistemas superan a las predicciones. Los productos financieros compuestos se venden a jubilados precisamente porque la complejidad con costos. Si no puedes explicar una de forma simple, probablemente no. Tenerla, la simplicidad mejora el control. Y el control reduce errors. Los medios financieros viven de la urgencia, pero la vive de la paciencia. Las noticias diarias empujan a actuar incluso cuando actuar es de no. Los inversores a largo plazo se benefician ignorando el ruido. Las carteras silenciosas suelen rendir mayor. La
Asusta a la gente while a empuja a abandonar la seguridad por la pero los buenos negocios ajustan precios con el tiempo, mientras que las coberturas especulativas dependen de la fe, la productividad termina ganando, la propiedad termina siendo mayor que el miedo. En lo invertir de los 60 es sobre todo practicarla. Debes resistirla, while la envidia al mismo tiempo, la disciplina emocional se vuelve el activo principal, while la recompensa la calma. 2. Se mide por sostenibilidad, no por grandeza, si tus ingresos siguen siendo atrasados, ya ganaste perseguir. Puede hacer perder suficiente, y suficiente es una idea financiera poderosa. Y el objetivo final de invertir es la tranquilidad, no el tamaño de la cartera, una vida financiera estable te permite enfocar en vivir, no en vigilar, y el del dinero se vuelve libertad de la se convierte en el rendimiento alto. Ahora pasemos de la estructura concreta, porque las buenas ideas solo funcionan cuando se convierten en un sistema claro que puedas seguir incluso en un mal. De los 60 no necesitas adivinar el futuro. Necesitas construir un mecanismo que funcione ante equívocos, y el objetivo no es predecir mercados, es eliminar escenarios de desastre, si una puede arruinarte, simplemente no debe existir dentro de tu plan. De los planes de retiro fracasan no por falta de rendimiento, sino por fragilidad. Son planes que funcionan solo si todo sale bien, pero la vida nunca coopera de forma perfecta durante 20 años seguidos. Por eso tu estrategia debe estar decidida para errores, accidentes y malas rachas. Imagina que tu cartera es un punto y cada activo es un pilar que lo sostiene. Si dependes de un solo pilar, cualquier grita colapsa la estructura. Si tienes muchos pilares, una falla se vuelve relevante. No significa ganar, significa sobrevivir siempre. Comencemos con la base principal, las acciones de alta calidad que pagan dividendos crecientes. No hablamos de empresas de moda ni de negocios prometedores, hablamos de negocios inevitables. Empresas cuyos productos la gente compra sin importarla. Negocios aburridos pero persistentes. Estas compa tienen de beneficios estables y distribuyen efectivo constantemente. No necesitas vender acciones para obtener ingresos porque los ingresos llegan solos. Es de tal cambia tu comportamiento porque reduces la de reaccionar a precios y el flujo de caudal implaza la ansiedad. Un jubilado no pensar como un especulador sino como un propietario. Un propietario se preocupa por las ganancias del negocio, no por el precio diario de la. Cuando la mentalidad cambia, la volatilidad pierde poder emocional, y cuando la desaparecen los errores caros. Una cartera con 20-30 empresas de este tipo crea estabilidad. Ninguna empresa individual es, pero el conjunto es robusto, algunas. Otras menos, pero el promedio se mantiene confiable. Esa confiabilidad es valiosa que cualquier oportunidad extraordinaria. Y el ingreso por dividendos que una parte significativa del gasto anual, eso significa menos ventas forzadas durante. Del mercado, evitar ventas en. Preserva el capital. Preservar el capital, preserva la libertad. Encima de esa base agregas bonos de calidad intermedia, los bonos no. Para impresionar a nadie. Para evitar decisiones. Proveen dinero cuando el mercado accionario sí. Como amortiguador. La clave es entender que los bonos no compiten con las acciones, colaboran con ellas, reducen la volatilidad total del portafolio, menos volatilidad significa menos errores conductuales significa mayores resultados reales.
Una escalera de bonos distribui vencimientas a lo largo de varias aos, cada recibis capital disponible sin depender del mercado, eso transforma incertidumbre en flujo predecible, while o predecible se puede planificar. Y el tercer componente es el efectivo equivalente a no o dos aos de gastos, es dinero no busca rendimiento, busca independencia temporal, t compra tiempo cuando los mercados en crisis, y el tiempo es el activo valioso en un mercado bajista. Cuando el mercado se fuerte, el jubilado promedio entra en porque necesita dinero inmediato. Todo, no porque tu efectivo cubrir tus necesidades. Puedes esperar la espera es lo que salva carteras. Juntos estos tres elementos creen resiliencia, acciones para crecimiento, bonos para estabilidad y efectivo para flexibilidad, ninguno perfecto por mismo, pero perfecto sin conjunto la importa. Que el rendimiento individual y el sistema completo es lo que te protege. Ahora habemos de un enemigo silencioso, perseguir rentabilidad alto. Muchos jubilados creen que un rendimiento del 10% o 12% es mayor simplemente porque es mayor, ignoran que la volatilidad aumenta exponencialmente, while la volatilidad combinada con retiros es peligrosa. Un activo que paga 10% pero puede caer 50% destruye el plan. Un activo que paga 4% estable mantiene el plan intacto. La diferencia es supervivencia. La del retiro premia estabilidad, no. Rendimiento. Otro error frecuente es concentrar demasiado en una ganadora, una empresa QT. En el pasado se convierte emocionalmente en favorita, pero el mercado no premió la lealtad, la protege contra la nostalgia financiera. De los 60 ninguna. Ser dominant, una mala noticia nunca debe cambiar tu vida. Si una sola empresa puede arruinarte tu cartera, maldecida, la tranquilidad requiere redundancia. Habemos del timing de mercado, la por el momento perfecto, nada consistentemente sabe. Comprar o vender, intentarlo cree. Y decisiones impulsivas, la regularidad vence el ingenio. Invertir gradualmente durante varios meses reduce el riesgo. No necesitas acertar. Exacto, y el promedio se vuelve tu aliado, la consistencia reemplaza la ansiedad. Debes ignorar la complejidad innecesaria que vende la industria financiera. Productos complicados suelen beneficiar al vendedor. La simplicidad beneficia al inversor. Lo que entiendes puedes controlar. Un portafolio claro se puede revisar. Cada al puedes detectar desviaciones y corregirlas. Rebalancear fuerza a vender caro y comprar barato es una disciplina. Contra tus emociones y el rebalanceo anual. Mantiene el riesgo bajo control. De subidas prolongadas reduces acciones y aumentas estabilidad. D. Haces lo contrario, sin adivinar, solo siguiendo reglas. Y el gasto. Debe ser flexible durante mercados. Reducir ligeramente gastos en los malos aumenta la longevidad del capital. Pequeños ajustes previenen grandes problemas. La rigidez financiera es peligrosa y el retiro no es una recta sino una continua. La vida cambia, los mercados cambian y todo debes ajustar suavemente. La no es un evento, es un año. Debes aceptar que importantes varias veces durante tu retiro. No significant fracaso del plan, significant normalidad del mercado, prepararte antes del. Evita errors durante el. Decide hoy que no. Por miedo. Why? Cuando el mercado caiga, las decisiones tomadas en calma salvan riqueza. Evita comparar con otros inversores siempre. Alguien que gain.
Temporalmente, pero el objetivo no es ganar la competencia social, y el objetivo es no perder independencia financiera. Finalmente, simplifica tu vida financiera tanto como si posible. Menos cuentas, menos productos y menos decisiones. La claridad reduce errors futuros, y en la vez los errors cuestan. Si tu sistema puede ser entendido por otra persona en una hora, bien decido, si require constant. Experta es. La simplicidad es una forma de seguridad. La seguridad es la base de la paz financiera. Ahora debemos hablar de ingresos garantizados y temporal porque de los 60 no solo importa. 15 seno. Lega el dinero y el flujo de efectivo es importante que el patrimonio total puede ser rico en papel. Tener problemas si el dinero no llega cuando lo necesitas. La funciona con calendarios, no con suposiciones. No de los mayores errores es reclamar los beneficios estatales demasiado pronto por ansiedad. Mucha gente quiere recibir dinero cuanto antes porque team no vivir lo suficiente, pero la longevidad moderna es miedos y costoso esperar. Team posee aumentar enormemente los ingresos futuros. Cada que retrases el beneficio aumenta el pago mensual de forma permanente y incremento funciona como una rentabilidad garantizada imposible de replicar en el mercado, no depende de acciones ni de bonos ni de suerte, depende de paciencia. Un ingreso mayor garantizado reduce la sobre tu cartera, significa que retirar menos dinero de tus inversiones. Menos retiros implican mayor supervivencia del capital. Mayor supervivencia implica mayor tranquilidad. Durante los primeros años de retiro la cartera puede cubrir gastos mientras el beneficio crece. Esto convierte el tiempo en un activo financiero real. Comprando seguridad futura usando flexibilidad presente. La favorice esta estrategia en la de escenarios. Este ingreso estable. Protege contra la longevidad extrema, nadie sabe realmente, pero vivir. Es financieramente gozo si depende solo de inversiones y el ingreso garantizado. Como seguro contra vivir demasiado tiempo. Pesimos ahora a los impuestos, el enemigo silencioso del jubilado, muchas personas ahoran durante. Sin planificar. Retirar. Descubran demasiado tarde que cada retiro aumenta su factura fiscal y el impacto puede ser enorme. Las cuentas diferidas de impuestos no son libres de impuestos, solo posponen el pago hacia el futuro. Cuando comienzas a retirar, el gobierno se convierte en socio obligatorio. Ignorar esto reduce considerablemente tu ingreso neto. Por eso es retirar. Entre distintos tipos de cuentas. Mantenerse dentro de tramos fiscales bajos prolonga el capital. La año puede ahorrar miles cada año y el ahorro fiscal es rendimiento seguro. Convertir parte del dinero a cuentas libres de impuestos anuales de bajo ingreso. Puede ser prudente, paga san poco hoy para evitar pagar mucho mañana es una no emotional. La reduce sorpresas. Otro error. Es retirar dinero sin un orden planificado. Tomarse siempre el mismo tipo de cuenta críticos fiscales, los picos aumentan primas. Y reducen beneficios una. Equilibrio evita estos problemas. Ahora hablamos de patrimonio, algo que muchos evitan por incomodidad, pero la falta de cricaos para la familia. Las decisiones legales deben tomarse antes de necesitarlas. La claridad es un regalo para los herederos. Un testamento. Asegurar que tus deseos se respeten. Sin. La ley decide por ti es proceso puede ser lento y costoso. Prevenirlo es simple comparado con corregirlo. Necesitas autorizaciones legales para salud y finanzas. La incapacidad puede ocurrir repentinamente. Sin documentos adecuados la familia queda paralizada. La evita conflictos.
Actualizer beneficiarias cincuente CS igualmente essential, esos documentos prevalecen sobre el testamento, un descuido puede enviar dinero a la persona equivocada, revisarlos, evita tragedias legales, mantener registros claros de tus activos simplifica todo. Tus herederos no deben resolver un rompecabezas financiero, la reduce, emotional, la es una forma de cuidado familiar, volvemos al comportamiento porque es la parte. Mercados bajistas varias veces durante tu retiro, cada año. Y permanente ninguno lo. Y el error es reaccionar al miedo vendiendo todo, converter. Temporales en permanentes destruye planes. La paciencia es financieramente rentable, la impulsividad es financieramente letal. Recuerda que disease tu cartera para soportar. Tienes efectivo y bonos para cubrir gastos, no necesitas vender acciones deprimidas, tu plan ya contempla la tormenta. Debes aceptar que no. Cada oportunidad renunciará. Y es parte del. La constant genera errores constantes. La suficiencia constant genera estabilidad, comparers con inversaries. Agresivo scri. Innecesaria, elos yugan un juego diferente. Su horizontuina cesidades no son tuyas la. Es peligrosa en finanzas. La envidia financiera empuja a asumir riscos. Muchos arruinan. Yo intentando poner sal. Pero en esta etapa no necesitas ponerte al. Necesitas mantenerte adelante otra. Importante es revisar el plan cada no para cambiarlo radicalmente, sino para mantenerlo alanido. La vida cambia gradualmente y el plan. Debe hacerlo. Si el mercado sube mucho reduces. Al risco, si mucho puedes aumentarla ligeramente, siempre dentro de. Predefinidas, las reglas protegen de emociones, revisar gastos. Y es essential. Pequeños ajustes durante periodos malos prolongan la cartera, la flexibilidad supera la rigidez financiera, adaptarse evita decisiones extremas. Y el objetivo final es automatizar tantas decisiones como si posible, menos decisiones significan menos errors, un buen sistema funciona incluso en malos, la simplicidad protege la mente. Debes prepara tu pareja o familia para entender el plan. Ellos pueden necesitar gestionarlo. Un plan comprensible y es un plan sostenible. Y es parte del patrimonio. No olvides la. Del retiro, pasas de acumular a gastar, lo cual se siente natural. Gastar responsablemente es parte del plan, y el dinero ahorrado debe servir. Aprender a confiar en el sistema toma tiempo. La ansiedad inicial es normal. Pero la consistencia demuestra la efectividad, la experiencia reemplaza el miedo. A medida que pesan los SAOs, estabilidad creciente y el ingreso. Regularmente las fluctuations. Importancia emocional, eso es COD. La meta no es imprisionar a nadie con rendimientos, es vivir sin. Financiera, la paz mental es la verdadera rentabilidad, while la estabilidad es su fuente principal. Ahora debemos hablar del gasto. Impredecible de la salud porque puede destruir incluso el major plan si se ignora. Mucha gente calcula vivienda, comida y ocio, pero subestima el costo. Real, la diferencia entre. Y realidad puede ser enorme. Prepararse no es pesimismo, es prudencia financiera. Los sistemas. Cubren parte de los gastos pero nunca todo. Siempre existen copagos, medicamentos y tratamientos no incluidos, un solo evento. Serio puede consumirlos de ahorro y el riesgo no es frecuente pero significativo. Por eso necesitas un seguro complementario adecuado incluso si parece caro y el costo mensual parece alto hasta compararlo con una grand y el seguro no es de capital. Evita convertir un problema de salud en una crisis financiera. Debes crear un presupuesto.
para salida separado del gasto diario la larga casi garantiza gastos. Crecientes ignorar los produce. Inesperadas anticiparles crea estabilidad. Y el cuidado a largo plazo es el gasto. Ignorado y devastador muchas personas. Asistencia prolongada en momento y servicio puede costar. Q todos los gastos anteriores combinados. No planificarlo significa consumir todo el patrimonio. Existen dos enfoques, asegurar el riesgo o reservar capital para cubrirlo, ambos requieren. Consciente anticipada, esperar el problema elimina opciones, planificar temprano reduce el impacto. Si decides asegurar, revisa cuidadosamente condiciones y solvencia de la compra. Algunas. Suben primas significativamente con el tiempo. Debes poder mantenerlas incluso en escenarios. Un seguro cancelado tarde no ayuda. Si decides autoasegurar. Activos. Designados para EASE. No deben mezclarse con el presupuesto normal. EASE dinero representa independencia futura. Su existencia reduce decisiones desesperadas. Pésimos ahora la financiera diaria por la complejidad. Destruye patrimonio. Muchas personas acumulan cuentas durante. Sin consolidarlas, con el tiempo se vuelven. De supervisor, la. Genera errors. Reducir el. De cuentas simplifica seguimiento y. Menos contraseñas y documentos significa menos riesgo. La claridad permite detectar problemas temprano. La simplicidad aumenta la seguridad. Debes documentar claramente. Cada activo y. Accederé. Tu familia. Necesitaría. Urgentemente la falta de acceso cree. Y retrasos un archivo organizado evita caos. Instrucciones comprensibles para cualquier persona responsable. No asumas que otros entienden tu sistema mental. Lo obvio para ti y no lo es para otros. La es parte del legado. Ahora volvemos al comportamiento financiero cotidiano en la. Muchas personas creen que el plan funciona solo al inicio, en realidad requiere revisiones. Simples ignorar completamente la cartera. Es un error. 1. Anual sua lesser suficiente para mantener equilibrio, verifica asignaciones y rebalancia si se demasiado, esto controla el riesgo. La disciplina sustituye perdiciones. Durante mercados alcistas prolongados vender un poco reduce vulnerabilidad durante. Comprar gradualmente restaura equilibrio y es un proceso. No emotional, funciona porque elimina decisiones impulsivas. Y el gasto flexible. Alarga la vida del capital. Reducir ligeramente gastos inaus negativos, proteger la cartera, aumentar los inaus positivos, mantiene calidad de vida, la adaptabilidad es poderosa. Y el mer. Sigue siendo ver fluctuations grandes sin reaccionar, recordar el. Del plan ayuda, no desiste la cartera para evitar. Sino para sobrevivirles, la perspectiva cambia la. Prepara reglas escritas antes de las crisis facilita obedecerlas durante ellas, las emociones. No deben gobernar. D. La disciplina previa evita arrepentimientos posteriores, la calma es rentable. Y es importante redefinir mentalmente. Chieche significa. Financiero ya no es crecer. Sino durar siempre, y el objetivo es independencia continua, y el tamaño final es secundario. Comparar con personas. Agresivas distorsiona tú. Sus resultados pueden parecer mayores temporalmente, pero asumen riesgos incompatibles con tu etapa vital y el contexto importa. Que el rendimiento. Excepto conscientemente perder algunas oportunidades extraordinarias es el precio de eliminar. Posibles, la seguridad tiene ten potencial, pero en la seguridad es el objetivo principal. A medida que envejeces reduce gradualmente complejidad adicional, menos activos individuals y. Estructura clara facilita.
future portia por otros, la simplicidad anticipita evita problemas. Habla con tu familia sobre tus decisiones financieras generales, no necesitan cada detalle. Pero, la comprender reduce conflictos futuros, la transparencia es emotional, recuerda. Disfrutar el dinero responsablemente el. Del ahorro era mejorar tu vida, gastar con. Planificada es part del. Y el exceso de miedo. Es un error. Equilibrar prudencia con disfrut define una. Saludable. Need errar ni vivir en. En esa área, el plan existe para permitir tranquilidad. La tranquilidad permite vivir plenamente. En instancia todo se reduce excepto la nueva. Financiera, ya no construas la monta, la mantienes firm, cada. Deb preguntar si aumenta estabilidad, si no lo es, probablemente no pertenece a tu plan. Un sistema simple de acciones. Bonos confiables y efectivo suficiente logra es objetivo, no impresiona en conversaciones pero funciona en la vida real, la eficacia silenciosa supera la brillantes, la constancia protege. De esfuerzo. Si sigues estas ideas. Los errores comunes de la. No. Suerte extraordinaria ni habilidades especiales, solo coherencia y paciencia, y esas son cualidades accesibles para cualquiera. Al final la riqueza verdadera en esta etapa es poder dormir tranquilo, saber que un mal no. Tu estilo de vida, saber que tu familia, protegida, esa seguridad veil. Que cualquier rendimiento adicional. Has pasado aos construyendo capital, ahora proteges tiempo, y el dinero es herramienta para paz, no para ego, cuando aceptas eso, las decisiones se simplifican, while la simplicidad suele ser el mayor plan financiero posible. Al final todo se reduce a entender que, de los 60, el objetivo financiero deja de ser crecer. Y pasa a ser permanecer estable. Ya no compites con el mercado ni con otros inversores, compites con el tiempo, si tu dinero dura tanto como todo, ganaste luego todo lo, y es ruido. Una cartera bien construida en esta etapa no busca. Busca continuidad, acciones. Que paguen ingresos, bonos que aportan estabilidad y efectivo QT. Margen para esper isa. No es espectacular, pero es resistente, while la resistencia es lo que mantiene la libertad financiera cuando le ganamos. Del mercado, sin duda, y algunas se alarmantes, pero si tu plan. Decido correctamente, no necesitas reaccionar a ellas. Ingresos suficientes para vivir sin vender en el peor momento, la paciencia deja de ser una virtud moral y se convierte en una herramienta. Y es importante aceptar que uno, todas las oportunidades, y otros ganar, en ciertos periodos y, la, de matarlos, pero la, no premia el, constant evitar un gran error veil. Que acertar 10 veces seguidas. La simplicidad. Tu mayor aliada a medida que pasan los años, menos cuentas, menos productos y menos decisiones significan menos probabilidades de equivocar. Un plan que cualquiera pueda entender en una hora es mayor que no brillante que nadie pueda manejar sin ti. La claridad protege tanto como la rentabilidad. No olvides el. Del dinero en esta etapa. Servert, gastar con responsabilidad en experiencias, salud y tranquilidad no es debilidad financiera, es el resultado de haber planificado bien, y el ahorro era el medio, no el fin, y el fin es vivir sin. Constant. Con el tiempo. Que la verdadera riqueza no es. Sub tu cartera, seno. Baja tu ansiedad, dormir tranquilo durante una crisis. Es una forma de retorno que uno aparece en los. Y es el retorno. Valioso que puedes obtener. Si mantienes disciplina.
y expectativus realistis, tu capital puede sostener durante. Non necessitas perditionis perfectas ni suerte extraordinaria, solo necessitas coherentia outraza la consistencia conviert lo sufficiente en abundante. Has pasado la mayor parte de tu vida construyendo, ahora te corresponde proteger y disfrutar cuando acepta decisa. Las decisiones se vuelven simples y acertadas y esa simplicidad es la verdadera estrategia de para la etapa de la vida.